also request the syndicate members of the city, Suresh Sajjan sir, Ramesh Saudi sir, to occupy the dais. I request on the dais all the dignitaries to occupy their seats. Please, sir. As we embark on this journey together, let us pause for a moment of reflection and invite the blessings of God into our hearts and minds. I now invite Priyanka to lead us in a prayer that invokes divine wisdom and strength for the road ahead. ವಂದಿತೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ, ಪೂಜಿತೆ ನಿನಗೆ ನಾಥ, ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕ ಗಣನಾಥ. ವಂದಿತೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ, ಪೂಜಿತೆ ನಿನಗೆ ನಾಥ, ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕ ಗಣನಾಥ. ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕ ಗಣನಾಥ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯು ನೀನೇ, ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕ ನೀನೇ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವರಿಗೆ ನೀನು ವರವನ್ನು ನೀಡುವೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯು ನೀನೇ, ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕ ನೀನೇ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವರಿಗೆ ನೀನು ವರವನ್ನು ನೀಡುವೆ. ವಿದ್ಯೆ ನೀಡುವೆ, ಸಿದ್ಧಿ ನೀಡುವೆ, ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವೆ. ಕರುಣೆಯ ತೋರುವ ಕರುಣಾಮಯ ನೀನೇ, ಕರುಣೆಯ ತೋರುವ ಕರುಣಾಮಯ ನೀನೇ. ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ, ಪೂಜಿಪೆ ನಿನಗೆ ಹೇ ನಾಥ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕ ಗಣನಾಥ, ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕ ಗಣನಾಥ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Sushma, for your melodious rendering. Now, I request Dr. Prakash Rivati sir, Assistant Professor, Department of Studies in Commerce, VSKUB University, onto the stage to deliver welcome address for the valedictory session. Very good afternoon to all of you. Vijayanagara Sri Krishna Devaraya University Ballari, Department of Studies in Commerce, 2 days National Conference on Business Resilience in New Normal. I am profoundly joyous and honored to have the opportunity to welcome everyone present here on a special occasion of valedictory program of National Conference. First and foremost, I would like to welcome the President of this program, Professor K.M. Maitri sir, Honorable Vice Chancellor sir, Vijayanagara Sri Krishna Devaraya University Ballari, on the behalf of the department and in this program. Sir, welcome you sir. I request Chalwadi sir to give a flower as a token of love and affection. Thank you, Chalwadi sir. Next, I would like to extend my welcoming to the chief guest of today's program, Sri Anand Babu, Social and Cultural Entrepreneur, DG2 Private Limited,
Jayalakshmi Agro Tech Private Limited, HB Halli, Vijayapura District. Sir, on the behalf of the department and program, I welcome you, sir. I request Raghavendra sir to give a flower as a token of love and affection. We have one more chief guest on the dais, Sri C. Srinivas Rao, Honorary President, BDCCI, Industrialist and Horticulturalist, Ballari. I welcome you, sir, to the program. I request Meghra, sir, to give a flower as a token of love and affection. On this special occasion, so we have syndicate members, Sajjan sir and Sodhi sir. I request Mubarak sir and Basura sir to give the flowers to both of the syndicate members. Sir, welcome you, sir, to the program on behalf of the department and the program. Sir, Mubarak. So next I would like to welcome the guest of honor of this today's program, Sri Rudresh SN, Registrar, Vijayanagar Sri Krishna Devaraya University, Ballari. Sir, on behalf of the department and program and delegates, I welcome you to the program. I request Mubarak sir to give the flower as a bouquet, as a love and token of love and affection. Thank you, Mubarak sir. I would also like to welcome another guest of honor, Professor Ramesh Olekar sir, Registry Evaluation, Vijayanagar Sri Krishna Devaraya University, Ballari. Sir, welcome you to the program. I request Siddhappa sir to give a flower. I extend my warm welcoming to the one more guest of honor, Professor Sadhya Jatappa sir, Finance Officer and Chairman of the Department. Sir, I welcome you to the program. I request Veena Madam to give the bouquet to the sir. So thank you, ma'am. I also welcome Professor Jilan Basha sir, Organizing Secretary of this National Conference. I welcome you to the program, sir, on behalf of the department and all the delegates. So welcome you to the program, sir. I request Meghra sir to give the flower. I would like to welcome Dean Faculty of Business Studies. So welcome you to the program, sir. I request Basura sir and Meghra sir to give the flowers to both of the senior professors. So here we have the Rajsekhar sir and Salim sir, syndicate members of our department. I request one of the faculties to give the flowers to the syndicate members. So I welcome you to the program, sir. Finally, I welcome all the faculty members and research scholars and paper presenters and delegates on behalf of the department and program. Welcome you to the program. And with this, I thank organizers for giving up an opportunity to me to welcome all the dignitaries and you people. So thank you all. Thank you for welcoming all the dignitaries and all the participants.
start with the report of the technical sessions. Respected President of the function, Professor Maitri sir, Honorable Vice Chancellor of our University, respected Registrar of our University, Sri Rudresh sir, Registrar Evaluation Ramesh sir, Finance Officer of our University, Syndicate members, I know the name, Saudi sir and Sajjan sir, Dean of Commerce and Management, Chairman of Commerce Department, and all my intellectual delegate friends. It gives me a great pleasure to report of 2 days National Conference on Business Resilience in New Normal. Gentlemen, first, our conference, 2-day national conference, have been divided into inaugural session and valedictory session, and we made 4 technical sessions. First, a technical session titled on Market Dynamics and Digital Transformation. The first session is chaired by Dr. Anjanelu, Professor, Department of Studies and Research in Commerce, Sri Krishnadevara University, Anantapuram, Professor Vishweshwar Menusumane, Presidency College, Bengaluru, delivered a keynote address. Dr. Mubarak chaired as a rapporteur for this session. This session follows different kind of issues, and different kind of issues have been discussed. Professor Vishweshwar elucidated the profound impact of digitalization on financial markets, reshaping the way of transactions are conducted and financial services are delivered. The session examined the regulatory reforms aimed at fostering transparency, stability, and risk markets. Various topics included related to the implementation of robust risk management frameworks, enhancing market surveillance mechanisms, and addressing systematic risks posed by emerging technologies. So in the first technical session, we issued 23 research papers. Majority of the delegates presented their research papers on the technical session. Second technical session, on the first day, yesterday, new dimensions in marketing. In this session, Professor Jayanna, yes, the former Dean and retired Professor, Department of Studies in Business Administration, VSKUB University, Ballari, chaired this session. Professor Dinesh GP, Dean and Professor, Department of Studies in Business Administration, Vijayanagara Sri Krishna University, Ballari, delivered keynote address. Dr. Chelvadisia, myself, I chaired as a rapporteur. Professor Dinesh highlighted the following points. Marketing is the integral part of the business organization. Without marketing, business cannot survive. There are vast changes in marketing activities. Traditional marketing has gone and modern marketing is an existing matter. A lot of technological innovation have been implemented in the present business system. No organization survive without technological dimensions. Technological upgradation is an emergent matter. Professor Dinesh spoke all about the technological advancement implemented by the business like digital marketing, augmented marketing, metaverse, Y-shops, Internet of Things, IoTs, blockchain and automation, etc. He highlighted and discussed the relevance of these technologies at the present day. In this technical session, 31 research papers were issued. Majority of the delegates presented their paper. Among them, digital transformation and its application in banking sector, e-commerce and its challenges and opportunities, what kind of opportunities to be available to the young entrepreneurs, how to establish startups by taking advantage of global marketing and its impact on economy and marketing sustainability, etc. A lot of discussion have been made between the delegates, keynote speaker. At the last session is completed by saying vote of thanks. Today, in the morning, third technical session titled on innovative business approaches. The third session chaired by Dr. Paramashivaya, Professor, Department of Studies and Research in Commerce, Tumkur University, Tumkur. Professor Sri Ramesh GS, Center Manager, Delivery Head, Quest Global Embassy, Tech Village, Bangalore, delivered keynote address.
Dr. Raghavendra NR, Assistant Professor, Department of Studies in Commerce, chaired as a reporter. Sri Ramesh G has highlighted about the various approaches of business innovation, spoke with practices done in their organization, particularly related to the delivery of the products, understanding the customers, and innovation done in the organization through various systems like CFT, meeting, design and manufacturing process. Professor Paramashivaya discussed about the usage of internet in online marketing, innovative new business models, how the footpath space is used by the various food sellers in city area, particularly in Bangalore and Tumkur city. 22 research papers issued and majority of the delegates presented their presentations. And the last, fourth technical session, business analytics and reporting. The third session is chaired by one of the most senior retired professor of commerce from Rani Chennamma University, that is Professor H.Y. Kamble. Professor A. Serasity, Professor in Commerce, Karnataka University, Dharwad, spoke about the relevance of research in business. The role of research in analyzing the growth of business to predict and forecast the existence and decision-making process for the organization. Totally, we issued 18 research papers. Majority of the delegates presented their research, presented their paper in different areas. Dr. Meghraj B., our colleague, chaired as a reporter and reported the outcomes of the session, and totally free time given to all the delegates. All the delegates presented their ideology in the and management. Totally, the fourth session will become fruitful. Discussion have been made, and totally, this is the platform to generate some different kind of ideas. These ideas may be turned into the making decisions for the various stakeholders of the education as well as for the government. Thank you very much for giving me an opportunity to report the report here. Thank you. Thank you, sir. Now, I call upon Dr. Veena Ma'am, Assistant Professor, Department of Studies in Commerce, to introduce our esteemed chief guests. I respect the Vice Chancellor and all the dignitaries on the dais. Good evening, ladies and gentlemen of the dais. Capturing eminent personalities' profile and presenting it to the audience is like the hunger intensity of a blue whale. I try my best to cover this personality to you. Innovative business is a buzzword in the academic and corporate community today. If this innovative business fulfills our physiological and esteem needs, could be thrilling experience to us. On the other hand, if it supplements boosting the economy, could be complimenting too. One such personality who is running such business is our chief guest of the day, Sri Anand Babu sir. One other way, we are the children from agricultural families, but we have lost almost anything of know-how of agriculture, causing agrarian crisis or facing agricultural problems due to no or less scientific temperament on agriculture. The possible solution towards this is to turn up towards the agricultural product. The mobile application of Sri Anand Babu sir is helpful for us in this regard. Similarly, if you want to know mobile-free, less cost and fatigue-less visits to various tourism places, again you need the asylum of Digitour product, which is innovated by Sri Anand Babu sir. Another amusing aspect, if you want to see the actual complete view of disordered monument, and the monument itself is going like time travel, again is product augmented reality will come for our hand. Any academician in the field of business aspires to get his research work published and also to become a case study of Harvard Business School. Again, the near reference point is Sri Anand Babu sir, whose work is published as case study in the mammoth academic institution of business, that is Harvard Business School. Coming to his background, Anand Babu sir is rural-based social and cultural entrepreneur from Agribomnalli, North Karnataka. He did his master's in biotechnology and diploma in bioinformatics. He also did post-graduation from IIM Bangalore. Prior to start his own entrepreneur journey, he worked with several global corporates such as Accenture, Cognizant and Wipro across India and USA for about a decade. He also worked as consultant for IIM Bangalore. Anand sir's work in agri-tech domain became teaching case
in several business schools in India and abroad as well. He holds several patents and publications. His work became Harvard Business School case too. Three business research papers written on his work are best-selling case studies published by Harvard today. UNESCO too published several cases of his work. Currently, Anand Babu sir is working on heritage travel tech domain through his new venture Digitour. Digitour offers blend of low tech, high tech and deep tech solution exclusively for heritage monuments. His innovative startup solution presented in G20 summit in 2023. Anand Babu sir featured on Fortune India magazine in 2018. He was handpicked by Niti Ayoga to work on New India initiative. He was part of several policy-making initiatives for both central government and state governments. He was part of Indian Prime Minister and President delegation to several countries. He worked as consultant and advisor for several international organizations such as UNESCO, IFAD and UNDP on various projects. He loves adventure and traveling. He drove 15 countries by road. He is deeply interested in ornithology and wildlife conservation. As an active member of NGO Green HPH, his efforts in scientific documentation of migrating birds of Anka Samudra eventually led the UNESCO to declare the place as internationally recognized wetland site by Ramsar Convention. Anand sir is currently working on an initiative called Forest Corridors of Ballari and Vijayanagara district using septal data analytics. Anand Babu sir transitioned from a corporate professional to a distinguished social and cultural entrepreneur undergoes his dynamic journey. With groundbreaking contributions in agri-tech and now spread hearing the innovative venture Digitour in heritage travel tech, he epitomizes innovation and social impact. Recognized by prestigious publications like Fortune India and actively engaged in policy making at national and international levels, Anand Babu sir influences resonates across diverse spheres. His fervor for adventures, wildlife conservation, and scientific pursuit further accentuates his holistic dedication to driving positive change. Sir, it's really my pleasure to introduce you to the gathering. I thank the organizers for the opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I request our esteemed chief guest, Sri Anand Babu sir, to speak a few words. Thank you. Honorable dignitaries present on the dais and off the dais, and my dear friends. First of all, I would like to thank this university for giving this wonderful opportunity to come and speak to you here for a few words. I'm not good in counting the money. I don't know how to address this commerce audience. That itself is a big challenge for me. Am I audible? 2 minutes. Okay. Okay, fine. I don't think I would need a presentation. That's absolutely fine. Well, as Madam introduced me, I'm from Hagribomnalli. You must have heard about it, right? That's where I'm from. Let me just, until this power comes, let me just, try to speak something else. See, way back we got an independence. We were having close to about 26 universities. We were having 700 colleges, right? So today we have close to about 750 universities and more than about 70,000 colleges in India. At that point of time, there are about 4 lakh students are in higher studies, and today we have more than 20 million students are doing in higher studies. That's a huge transformation in terms of expansion of education system. At the time of independence, there are hardly about 18% literacy, and now we have about close to about, I would say, more than 80% literacy. But the very definition of literacy has been changed, right? Earlier, the definition of literacy is ability to read and write, but that's not the definition anymore. The definition of literacy is now ability to learn, ability to unlearn, and ability to relearn. What you learn today might be irrelevant tomorrow. What you learn tomorrow might be
maybe irrelevant day after tomorrow. So that's the situation we are in. Whatever I studied, that becomes irrelevant within no time. So we are going through that pace of life. So apart from that expansion, way we expanded in education system, it's very important to have a equality as well. So at the time of independence, we hardly 1 out of 10 women able to read and write. I could see more than 60% of women here, which really represents the nation, which itself is a very, very good thing. The third part of E, which is excellency, that's what was missing. Um, After finishing my graduation, I took a job, and within no time I was fired. And that was the time I understood, I'm not employable. Okay. So though I scored well, though I was close to ranking and all those things, but we're all fed by fact and figures. But that would help us to face the exam, but that's not going to help you to face the exam of life. See, information is no longer teaching, gone are those days, right? We need a well-formed mind than well-fed minds. I look forward each one of you to go through that pace. Otherwise, you will definitely face a challenge, right? I think while repertorying the sessions, Sir has mentioned that technology become pervasive, right? It's inevitable that technology playing a role everywhere. I think he's absolutely right. Earlier, see this technology framework changing the user behavior. Now it's a vice versa, user behavior changing the technology. That's a fantastic example is this business way it is emerging after COVID. That itself a fantastic example. Digital transformation adoption was, took a quantum leap. If there was no COVID, it would have taken more than 7 years to adopt a digitization. So that's the kind of quantum leap we had gone through it. And is it fine? Yeah. So apart from that, there were studies which says that about 4 lakh startups and companies are wiped up during COVID. That's really, really an astonishing number. But there are many businesses which pivoted, which they were doing something else post-COVID, they pivoted the business and they're doing something else. That was a huge transformation. See, whatever you see in last 1.5 to 2 years, whether it's a 3D printing, whether it's an EV vehicles, or it is an artificial intelligence, those are a kind of the ideas which brewed during COVID. Okay, so many companies took a pause from the regular businesses and went back to R&D, spent a good amount of time, and whatever the innovations we see, whatever the new things are we could see today, all the chat GPT, whatever. So they are the outcomes of COVID, I would say. So I think sometimes bad things brings a good time, and this is thing what we are seeing. Well, though I have a presentation, I don't think it is a relevant thing to speak here. Just to tell briefly about what I'm doing, I born and brought up in agriculture family background, so I grew up doing farming, cultivation and whatnot. But eventually I get into some business schools and I got sold to US, and then I was working there for about a decade. Then I came back with an intention to do something good for farmers, and we developed crop-specific mobile applications for farmers. We developed more than 40 different crop-specific applications for farmers, mainly to address the information gap. So I realized some of the discoveries which are done 20, 30 years back are still not reaching farmers. Though even today, some of the chemicals like endosulfan, Roundup, they are banned, but still farmers are asking. The information gap is a big problem. I would say it's the mother of all problems. So that was haunting me quite some time. So that made me to look up. It's all about heritage monuments. Since Hospet is close by, I'm in Hospet. So while I was doing my degree, I used times, but I never get it. And when I spoke with a couple of my person now, at that point of time, it's about 250 rupees or something, which was really a dent on the pocket. So we couldn't afford. So all of our trips to Hampi turned out to be picnics.
And when I spoke with a couple of my friends, the scenario was exactly same. So since then I was thinking, how, it was a big social problem. Since we don't understand a monument, we don't respect monument. It is as simple as it is. So that made me to think of this solution called DigiTour. So we developed a kind of an immersive audiovisual guided tour exclusively for heritage monuments. Today I have covered more than 80 monuments across India. I covered about 17 states. I covered about close to about 24 dynasties, and that's where we are in. And sir has mentioned about metaverse. Right now I'm working on a metaverse. I'm working on mixed reality and augmented reality kind of stuff. You must have seen Stone Chariot, right, in Hampi. So when Alexander Greenlaw photographed it way back in 1858, it was a tower on top of the Stone Chariot. But now there is no tower. Maybe you can go to the third slide, Vinay. So maybe, yeah. Next slide, please. Yeah, this is what it is, what the photograph in 1858 and now what it is. And we use some of the latest technology to show, when they wear the spectrum and walk into the Hampi, whatever the broken monument, it looks complete. So we are recreating a history. We work with various experts across India and abroad. So that's about DigiTour. And though we are working out of Agribomnali, we raised funds. I raised more than 3 rounds of funds, both Series A and Series B. So I'm just trying to tell you guys that now it is a digital world and it's a virtual world. And this is the best time for you guys to start startup. Don't think that you are from commerce background, you cannot get into a technology space or anything else. I'm changing my field for a 6th time. I worked with an IT company and then I worked with an agri-tech firm and then I work with a history, and now next time I would like to work on a wildlife. So, ignorance is a bless. Not knowing anything, entering into new field is a bless, and people accept you, encourage you, and there is a room for making a mistake. So that will help you to reach an excellence. I think since it's a validatory function, I don't want to use this forum to talk something else. But you being a commerce graduates, you would play a very big role in most of your wherever you go into a jobs or your entrepreneurship. You must have seen several disasters, especially in corporates as well, just because of financial frauds, right? Just because of irregular reporting as well. Several cases. You must have heard about Enron way back in 2005, which was about $100 billion company, which was closed in a year. You might have heard about Anderson Consultancy. You might be hearing a lot about Byju's now. It is just because of some misinterpretation, wrongly looking at a matrix. That's very important. If you look at the industry as a whole, it broadly can be classified into 9 segments. Maybe first one could be enterprise companies, like the companies which provide a high-end software which sells only to the large organizations, like Infosys development selling something to Indian government. So they are the enterprise companies. The matrix, what we need to look at those kind of companies is entirely different, right? And the companies like a SaaS-based solutions, software as a service, where the charge based on the annual-based licensing. This subscription is different in terms of reporting a revenue, in terms of reporting a profits, in terms of reporting, a report and all those things, whatever you guys know very well. Similarly, in terms of a subscription-based business, okay, where I am into it, the metrics would be entirely different. Okay, the subscription is number of inactives. For example, telecom business, right? What Airtel is doing and now Vodafone is doing. Where the metrics could be different. They work in terms of a churns, number of active users, number of people are dropping, what is the revenue per user, what is the monthly revenue. So those things are very important. One of the classical example what we see in Byju's, they were selling a 3-year license, and where they projected, and whenever they sell a 3-year license, they, for example, they're selling for 8, 9, and 10 standard. One time they are selling. Based on that year revenue, they forecasted for next 3 years, and they raised a huge amount of fundings, and everything was squashed. And buy or make decisions, and most important, as you guys, commerce plays a very important role. You might be in a payment processing, vendor processing. That's all handled by you guys.
The classical example is, what we have seen in Cafe Coffee Day. You all know about what had happened Cafe Coffee Day, right? They were into coffee bean production. They were typical farming process. They thought of doing a value addition, so they started with a coffee shop. Okay, from a coffee shop, while setting a coffee shops, they need to procure a and all those things. And they thought, why to procure it? Let's furniture shop. To have a furniture, they purchased hundreds of acres of forest in South America. So bring a timber from those places. So there are places we should not get too much into the value chain. We should stop at a specific point of time, and which eventually lead to other thing, other lead to something else, and they got engulfed into the thing. I was fortunate to work on some of the case studies. I was working on textual analytics as well as sentimental analytics on the mailbox of Siddharth, and I was going through all the data and analyzing it. I was shocked by one wrong decision. Rather taking a furnitures, he started a furniture business itself, okay, which eventually led to this. So there are several classical examples where you as a commerce graduate can play a big role. So as I said, there are 9 to 10 different sectors of the business. For example, marketplace. Marketplace means I would not have anything, but I would play as a marketplace agency. For example, Airbnb. For example, Booking.com or maybe Redbus. There are marketplace projects. There the metrics could be entirely different. Okay. Even today, there are several businesses, they're wrongly measuring the metrics. They eventually get into a ditch, okay, which I think maybe, I feel this is not a right forum to talk too long about it. I'll definitely come sometime, maybe some other day, I would speak to you guys in detail about how we need to measure the metrics for the different businesses. I think with this, I would like to, if you have any questions, I'd be more than happy to speak on it without taking much time here. Anything in specific? Okay, if I have no questions, I would stop here. Yeah, go ahead, sir. Yeah. Yeah, sir. You told you raised funds 3 rounds. Right. There are very enthusiastic students over here who are ready to come up with their own ideas and startups. Okay. So that one basic question is how to crack that glass ceiling of getting the funds. That is a major thing which is stopping the people coming forward and starting the business. So in your experience, how did you raise the funds? What are the different ways and how did you crack that ceiling? Okay, well, thank you for that question. First of all, let me tell you, this is a go-go period for India to raise the funds. When I say go-go period, it's a kind of honeymoon period. If you have a great idea, like the way you are searching for the funds, right? Most of the investors, they have a fear of missing out. They might think that I might miss out if I'm not able to meet you. But what is missing is having a right idea. Okay. Sometimes I have seen many entrepreneurs, they don't even look at an idea. They look at who you are. I think if you ask for money, there is a high probability you don't get money. But if you ask for advice, there's an extremely high probability that you get a money. So that's the one basic thing. And as I was speaking, you need to have a right matrices when you're meeting the investors. They hardly give you maybe about 2 to 3 minutes when you're meeting them. Ways of funding. First, the initial funding when you start the startup, right? We call it as a seed fund, which is usually anywhere between 5 to 10 lakhs. Sometimes it will be pulled by your friends and family members to start the business. The next funding is a seed funding, growth fund. Which goes into about close to 400 crore. And early for you guys, maybe I can just give you a brief idea of, what are the sources where we can get the funds. I'm sure it's a grant fund. It's a free money. Okay. But you need to have a right publications. I mean, I was so happy to see some, many people are doing a paper publication in places like Bellary. It will carry you. It'll carry a huge weightage when you move further in your career. Having a paper publications, having a patents, all these things matters. So especially in case of a seed funding, there is something called HNIs. We call it as a high net worth individuals. There is a huge list
of many Indians who are at a high net worth. They already made their fortune. They are very keen to invest. If you're in the travel sector, so the person like a Deep Karla, who is the owner of a Make My Trip, is very keen on investing something of that sort. If you're into, let us say, hospitality, like a hotel, people like Prawn, who is the owner of Airbnb. So for every sector, there is a separate entities who are keen on those things. Something you should really focus on it. When I started a startup, having the 50 lakhs someone giving to you is never heard of it. Especially our state, we're very fortunate. We have you must have heard about KBITS. If not heard, please make a note. KBITS every year calling for Elevate Karnataka. For Elevate Karnataka, there will be, the last call was in December 23. So they're going to call again very soon. And there is a separate funds allocated exclusively for women entrepreneurship, up to 50 lakhs. So those are the possibilities. Any questions? Any questions? Student could kill. Okay, if no questions, maybe after the session I'll be around here for maybe 10-15 minutes extra. I'll be more than happy to. Okay, so thank you so much. Thanks for listening to me. Thank you, dear sir, for such an interesting, remarkable speech. I now welcome to introduce another guest, Sri Srinivas Rao. Good evening, gatherings, respected Vice Chancellor, Syndicate and Academic Council members, Registrar, Registrar Evaluation and Finance Officer, Organizing Secretary and member of the conference. I am happy to introduce today's chief guest of this conference, Sri Srinivas Rao. He is basically horticulturist and industrialist. He has a vision to work and contribute to the society by empowering rural folk. Sir has completed post-graduation in MA. Instead of searching jobs like us, he started own business to employ the rural people. Sir has also taken many initiation to employ the people who are literally unskilled and unliterate. With this, as we all know that many of the rural people in Karnataka usually migrated from rural area to urban area to seek better jobs for the better living standards. But sir has come to know this problem, and amidst this, after knowing this, sir has taken many measures to curb these menace and difficulties, and he started vegetable. It is like a cucumber, which is exclusively used for the medicinal purpose. Usually, agricultural product price will be determined by the buyer, but sir has given assurance about the price before selling the product. By knowing this, many of farmers came forward for their dry land, cultivate under this able direction by the sir. Approximately 8,000 farmers are getting agriculture work from this work, and moreover, sir is also interested in dairy farming at large scale. Sir is also much concerned towards society at large. Thank you, sir, for being a part of this conference with your busy schedule. I am thanking all the stakeholders for giving an opportunity to introduce the great personality of today's chief guest. Thank you all. Thank you, sir. Now I humbly request ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಜೋರು ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್, ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದರೆ ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೋಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ. ಆಮೇಲೆ APMCಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ರೈತನ ಊಟ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ APMC ಬರುವಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದಂಥ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅದನ್ನು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನ. ಓಕೆ. ಎರಡನೇದು ರೈತಣ್ಣನ ಹಾಸಿಗೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲ್ಲ. ರೈತರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತು ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ, ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ರೂಮ್ಸನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇದು ರೈತರಿಗೆ
ರೈತರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರೈತಣ್ಣನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಸ್ವತಃ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ 49 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ DC ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, MLAಗಳಿಗೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ನವರು ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ HOD ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Now from Sri Srinivas Sir to address the gathering. ಆಸೀನರಾಗಿರುವ KM ಮೆತ್ರಿ ಅವರೇ, ಆನಂದ ಬಾಬು ಅವರೇ, ಸಂಧ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಪ್ಪನವರೇ, ರಮೇಶ್ ಓಲೇಕಾರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರೇ, ಜಿಲಾನ್ ಬಾಷಾ ಅವರೇ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಾದ ಸಜ್ಜನ್ ಅವರೇ, ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೀನ್ ಆಗಿರುವ ದಿನೇಶ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳೇ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆಗಿ MCOM ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್, ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮೈ ಫಾರ್ಮಸಿ ಫ್ರಮ್ ಬೆಲ್ಗಾಮ್ JNMC ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರಮ್ 80 to 86. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲಿಸ್ಟ್, ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫು. ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡುವ ವ್ಯವಸಾಯ, ನೀವು ನೋಡುವ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್, ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ ಡಣಾಪುರ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್, 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮುಂಜಾನೆ ಅಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಲಿಸಿ, ಅವತ್ತಿನ ಕಷ್ಟಗಳು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಅವತ್ತಿನ ಆಟಗಳು, ಅವತ್ತಿನ ಪಾಠಗಳು, ಅವತ್ತಿನ ಗುರುಗಳು. ನಾನಿವತ್ತು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸಿಗೆ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೈ ಬಾಯಂಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. 1ರಿಂದ 30 ಮಗ್ಗಿ ಸೀದಾ ಮತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಟ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮರೀಸ್. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಓದಿದವರೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಓದಿದ್ದೀವೋ, ನಾವು ಏನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರಲಿ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದು ಏನು ಲೇ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಅವನು ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ರೆಂಡು ಅಂತ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ.
ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ನಮಗೆ ಆ ದಿನಗಳು ಎಷ್ಟು ಟಫ್ನೆಸ್ ಕಲಿಸಿದಾವಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವಿಲ್ ಪವರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವಿಲ್ ಪವರ್. ಅವತ್ತು ಒಂದು ಫೋನ್ಗಳಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಫೋನುಗಳಿಂದ ಭಾಳ ಲಾಭನೂ ಇದೆ, ಭಾಳ ನಷ್ಟನೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 80% ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಇದನ್ನು ದುರ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕಲಿಬೋದು. ಇವತ್ತು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನೀವೊಂದು BCom ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, MCom ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಇನ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ they are teaching only theory part. Your theory part is useful only 20%. Either you go for your job or you want to become an entrepreneur. ನನಗೆಲ್ಲ ನಾನು MPharm ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಿ, ನಾನು MBA ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಿ, ನಾನು MCom ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ನನಗೇನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಲಿಯೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ 20 ದಿನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಾನ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸೇರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 20 ಸಾರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡು. ಇದರಿಂದ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಹುಡುಗರಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನು ಭಾಳ ವೇವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಟಫ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಬ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತಂದರೆ, ನಮ್ಮವರು ಭಾಳ ಏಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ವೇವರಿ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್. ಆ ವೇವರಿ ಮೈಂಡಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಸೈಡ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದಿರಲ್ಲ. ಈವನ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ CEOs. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ರಿಸೆಷನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ರಿಸೆಷನ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾರ್ ಮಾರಿಬಿಡೋನೆ, ಅವನು ಮನೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋನೆ, ಅವನು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋನೆ ಅವನು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 90% ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂದರೆ, ಒಂದು ಬೆಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿರಬೇಕು. ಅದು ಆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರಿಂದ. ಆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಟುಡೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಈಸ್ ರಿಚ್, ಜಪಾನ್ ಈಸ್ ರಿಚ್, ಅದು ರಿಚ್, ಇದು ರಿಚ್ ಅಂತ. ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ? ಆನ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಲೇಬರ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು 20-25 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್, ಟೆಂಪಲ್ದು, ಲೇಬರ್ದು ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ರಿ. ನಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ದು 1 to 10th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ
ಹಳೆ ಭಾವನೆಗಳು ತಪ್ಪು, ಹೊಸ ಭಾವನೆಗಳೇ ರೈಟು ಅನ್ನೋ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಟುಡೇ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಅರ್ನ್ಸ್ ದಿ ಮನಿ, ಥಿಯರಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅರ್ನ್ ದಿ ಮನಿ. ಈಗ ನೀವು, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಕಲಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್, ಹಿ ನೋಸ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್. ಈಗ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ 20,000 ರೂಪೀಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ 50,000 1 lakh ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ 0. ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ಸ್, ಪ್ಲಂಬರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್, ಈಗ ಇದೇ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ITI ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ರಿಯಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಗುಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ವೆನ್ ಎ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮೋರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅವನೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಡಿತಿರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬೇ ಬೇಕು. ಇವತ್ತೊಂದು MBA ಬೇಕಂದರೆ 1000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಪ್ಲಂಬರ್ ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈನರ್ಸ್ ಬರ್ರಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈನರ್ಸ್? ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಬಾಟಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊರ ಹೋರಾದು ಕೂಡ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರೀ, ಬಸ್ ಫ್ರೀ. ನಾನು ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 10 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಂದು ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಬರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇನು, ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿ ಇರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಭಾಳ ಟಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಟಫ್. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಸಾರಿ ಸಜ್ಜನ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಜಗಳ ಏನು ಆಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಸರ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಆ್ಯನ್ಸಿಲರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಹರಿಯಾಣ ಬನ್ನಿ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸಣ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಅದರ ಸುತ್ತ 100 ಆ್ಯನ್ಸಿಲರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಸರ್, ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಜಿ, ಇದರ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, nobody want to take risk, their people will come, I will produce this, you have to purchase ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹುಡುಗರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲಾರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲಾರ್ದವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, 10 ಲಕ್ಷ 15 ಲಕ್ಷ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ 100 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇವತ್ತು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೋಷನ್. ಈಗ ಏನಂತಾರೆ ಜನ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನ, ತಗೊಳ್ಳಲೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀಪೇ ಮಾಡಿ, ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೀನು ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಡ, 5,000 10,000 ಜಾಬ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋ, ಸುಮ್ಮನೆ
ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, 10 ಮಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಎದ್ದಾಳು ಬೀಳೋದು ಕಾಮನ್ನು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಬೇಡ, ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು, ಗೋ ಹೆಡ್, ನೀನೊಂದು 10-15 ಮಂದಿನ ಬದುಕಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು, ಈಗ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವೈ ಶುಡ್ ಗೋ, ಐ ಗೋ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಡ ಅಂದರು ನಾ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೀನಿ, ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಡ ಅಂದರು ನಾ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಗ ಏನಂದರೆ, ಆ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಏನಂತಾರೋ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಏನು ಅನ್ಕೊಂತಾನೋ ಫೇಲ್ ಆದರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಅನ್ಕೊಂತಾನೋ, ಅತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂತಾಳೋ, ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಅನ್ಕೊಂತಾಳೋ, ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮದು ಮೈಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈರೇಬಲಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದರು, ಫೇಲ್ ಆದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಿದರು, ಫೇಲ್ ಆದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆದರು, ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರು. ಯಾಕಪ್ಪ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವಾಗ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಟಾಪ್ 10 ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೇಳೋದಂದರೆ, ಅದು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 20 ವರ್ಷನೆಲ್ಲ 30 ವರ್ಷನೆಲ್ಲ ನೀವು 60 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್, ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ನಿರ್ಮಾ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅಂತ 1998 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1988. 2 ರೂಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕುಂದಿರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾವೇ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಬಾಸ್ ಕುಂತಾರೆ. ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ನೀವೇನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವೇ ಬಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಹಂಗನ್ನಕತ್ತೀರ, ನೀವು ಹಿಂಗನ್ನಕತ್ತೀರಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಾನೇ ಬಾಸು, ನಾನೇ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಕೇಳೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 1980, 1970 ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿ. ನಾವು DICಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಯು ಎನ್ಲೈಟನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಅವನಿಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ಟಫ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅವ್ನು ಟಫ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಅವ್ರಿಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಲೋನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಅವ್ರಿಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟು ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಈಕ್ವಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 100 ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಅವ್ರ ಫ್ರೀನೆಸ್ಸು ಬೇಡ, ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ಸು. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ನ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕುಡಿತಿನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರ್, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ. 10 ಮಂದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ KEBದು ಇವನು ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 1.5 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದರೆ 3 ದಿನದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವನು ಆ JE ಜೊತೆ ಜಗಳ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ಬಿಟ್ಟಾನ. ನಾನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಇವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಫರರ್ ಯಾರು? ನಾಳೆ ನಾವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಒಂದು ಜೀವನ. ಯಾರ ರೀಸನ್ ಅವ್ರಿಗಿದೆ. ಈಗ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀನಂತ MLA ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನೀನೇನು ಚೈನನ್ನ 30 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಂತಾನಂತ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾನು 50 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಂತಾನೆ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, 1,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೀನಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತಾನೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ನಮ್ಮ ವೋಟಿಂಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ನೀವು ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ನಾರ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು MLA ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ 15-20 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ MLA ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಜನ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಹೋದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಚೇಂಜಸ್ ಮೇ ಕಮ್, ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಅವರವರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪಂತಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕನಸಿರಬೇಕು, ನಾನು ಇಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಾನು ಇಂಥ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಇಂಥ ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನೀವು ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳಿರಬೇಕಂತ, ತಾವು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಈಗ BCom ಆದವರಿಗೆ, PUC ಆದವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಟ್ಯಾಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 3 ಮಂತ್ಸ್. ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2,000 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಕಲ್ತವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೋ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಂತಾರೆ, ಇವ್ರು ಬೇಕಂತಾರೆ, ಈ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನಮ್ಮ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ, ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಈಗಲೂ ಆನರರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು. ನೀವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು APMC ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ರೈತರು ಜೋಳ ತರ್ತಾರೆ, ಸಜ್ಜೆ ತರ್ತಾರೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ತರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ದನಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹಂದಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಜನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಏನಂದರೆ ಒಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಭಾಳ ಜನ ರೈತರು ಇವನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸೌ ತಂದೊಂದೊಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಬಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಬರದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ರೈತಣ್ಣನ ಊಟ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ, ರೈತಣ್ಣನ ಹಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ, ರೈತಣ್ಣನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಸಫರರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತೂ ಬಡ ರೈತರೇ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಮಾಲಿಗಳು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗಳು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕೆ ಇದು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಿದರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಈ ಚೇಂಬರ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಈ ಥರ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡೊನೇಷನ್ಸು ಇವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತವೆ, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಿದ್ದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಯರ್ಲಿ 2 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ 2.5 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 2,50,000 ರೈತರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು 26 lakhs ಬಜೆಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2,200 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬರ್ತ್ಡೇ ಆದರೆ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡೇ ಆದರೆ, ಮಗಳ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 10,000 15,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ಬಂದಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು 10,000ರಿಂದ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತೀವಿ. ಆ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈಫು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆ ದಿನ ಅನ್ನದಾತರು ನೀವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ 50% ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರ್ತ್ಡೇಸು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡೇಸು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು APMC ಭವನ್ ಒಂದು ಮೂಲಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 7-8 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಂದಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ವು, ಮುಳ್ಳು ಬಂದಿದ್ವು, ಮುಳ್ಳು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾನು ಆವಾಗಿನ DC ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಸರ್ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಹೆಸರು ಹೆಂಗಾದರೂ ರೈತ ಭವನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನೀರಿನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ರೈತನ ಊಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಬೆಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ 4 ಬೆಡ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಾತ್. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ರೈತರು ಟ್ರೇಡರ್ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಟ್ರೇಡರ್ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಈ ರೈತ ಈ ಮಾಲು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಲಿಪ್ ತಂದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೈತ 2 ಡಾಕ್ಟರ್ಸು 2 ನರ್ಸಸ್ಸು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ರೈತಣ್ಣನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೇ ಟೈಮ್ 9 to 5. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರೈತರು ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಈ 3-4 ಜನರು, ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ರಾಗಲಿ ಇವರು ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಕೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ CM ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿನೇ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಆನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್. ಐ ಆಸ್ಕ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. Now, I request the syndicate member, Shri Suresh Sajjan sir, to speak a few words. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ ಮ್ಯಾಕ ಮಾತಾಡೋಂಥದ್ದು ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೋದ್ರಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ ಏನು ರುದ್ರೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಭಾಳ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿದರು, ಇಲ್ಲ 1-2 ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ನೂತನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇತ್ರೆ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರೇಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೋರ್ವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಲೇಕರ್ ಅವರೇ, FC ಸರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಸೋಷಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ಆಗ್ರೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ನಮ್ಮ ಅಗರಿಯ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ್ ಬಾಬು ಅವರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ
ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸಿನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ ತಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮರ್ಸದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾಳ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ನಮಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರು ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರವರು ಭಾಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಇದರದ್ದು ಲಾಭ ಪಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಇದರ ಲಾಭ ಬಹುಶಃ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈಫ್, ನಂತರ ಓದಿದ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈಫ್. ಇದು ಓದೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಓದಿರೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾಲೆಜ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರೊಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ವಿಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ರೈತರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ರೈತ ಭವನದಲ್ಲೇ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟರು, ರೈತರಿಗಾಗಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು, ರೈತರಿಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಥರ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತನೋ ಒಂದು ಛಲ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, MCOM ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದು ಲೈಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ. ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪಡಿಬೇಕು, ಇದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ತಪ್ಪು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಓದಿದ್ದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಈಗ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ವಿಚಾರಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಆ ದೇವರು ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಬಳಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಇರ್ತವೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ. ಬಹಳ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರು ಕಳೆದ 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಬಹುಶಃ. ಯಾಕಂದರೆ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶುರುವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದೇನಪ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಇದೇನೋ APMC 2ನೇ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, APMC 2ನೇಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದಂತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಏನೇನೋ ಹಾಕೋದು, ಮಾಲ್ ಹಾಕೋದು, ಏನೇನೋ ಮಾಡೋದು ನಡೀತಿರ್ತದೆ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ರೈತರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಗಿಡ ಹಚ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪೈಪ್ಗಳು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಚೆಂಬರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಏನೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ಮೈತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ VC ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಬಳಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳೇ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ PhD ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು 2 ದಿನದಾಗ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಏನಾರಂತೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಅದ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮ
ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಓಲೇಕಾರರವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುನ್ನೋಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶಿಸಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಗರ್ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬಾಬು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆನಂದ್ ಬಾಬು ಅವರು ನೋಡಿರಿ, ಅವರು ಬಹುಶಃ ಆಗ್ರೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು BCom ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ, ನಾನು MCom ಮಾಡಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿನಿ, LLB ಮಾಡಿನೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ಭಾಳ ಹಿಡಿಸ್ತವೆ. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರುದ್ರೇಶ್ವರ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮಗೆಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು HOD ನಮ್ಮ ಜಿಲನ್ ಭಾಷಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಜುಜಾತಪ್ಪ ಅವರು, ರಮೇಶ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪು, ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡಮ್ಮು ಎಲ್ಲರೂ, ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ರವಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಬೇರೆ ಇದು ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿವಿಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬಂದು ವಿತ್ತು ನಮ್ಮದು ಯಾವುದು ಯಲಬುರ್ಗ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ನಿಜಕ್ಕೆ ಅದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಟೀಮಾಗಿ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಮಿನಾರ್ಸು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ನಿನ್ನೆ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲರೂ, ಒಳ್ಳೆ ಕುಣಿದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ವಿತ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಯಾವ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಲೈಫ್ ಬದುಕು ಮುಖ್ಯ. ಆ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಬಾಬು ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್, ನೀವೇ 50 ಜನಕ್ಕೆ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿ, ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ನನಗೀಗ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ವಾಲಂಟ್ರಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಬಿಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೂ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರನ್ನ ನೋಡಿ. ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಣ್ಣದು, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನೇ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಇವನ್ ಸಜ್ಜನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಅವರು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇಶ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜಿಲ್ಲನ್ ಭಾಷಾ ಸರ್, ರಮೇಶ್ ಸರ್, ಸಜುಜಾತಪ್ಪ, ಗೌಡ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫಿಗೂ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಸಹ ಅವರು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೀನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಚೂರು ಎಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ 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 ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ VC ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, 2 ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. Thank you, dear sir, for recognizing the team.
work and dream always about you. Now I request Sanjay Professor, Finance Officer of our University, to come forward and give a speech. Good evening, ladies and gentlemen. Honorable Vice Chancellor of our University, Professor K. Maitri sir, Honorable Registrar, S. N. Rudresh sir, Honorable Registrar Evaluation Ramesh Valekar sir, then Department Dean Professor Dinesh sir, then Organizing Secretary Professor Jalan Basu sir, then Senior Professor of our department Bhim Gowda sir, Honorable Syndicate and AC members, sponsors, honorable guests, fraternity relatives, delegates across the country, and my dear scholars and my dear lovable students and media persons. Since yesterday I have been waiting to address at least something about this occasion, but I couldn't because of hectic schedule. But one thing I can really tell you frankly, since morning we have been enjoying every moment. Yes, nothing behind it. Yes, it is a group endeavor that we put it sincerely and we made it true also. Yes, you know, one thing, when we were preparing the brochure and invitation, yes, there were issues. Sir, many conferences have been taken place around the state, even Tumkur last week, before last week in Hubli, Dharwad. So we may not find papers on various issues. One thing, and also we were quarreled not towards what objective, towards vision, not for any personal. That made it true also. When we are placing an order for bags and all also, yes, this much is not necessary. And also, especially myself and Madam quarreled. No, you don't order more than 500 bags. No, Madam, our strength is big. Commerce staff is very big. So people will come. Then actually, we issued more than 100 papers. That too quality papers. Yes, for that whole department wholeheartedly thank all commerce fraternity relatives. Yes, I won't take much of your time. Yes, because already it's 5:45. It has to be finished up soon because many delegates are waiting to leave the session at their list. Yes, I know. Last but not the least, unless your support, this could not be the successful. Yes, at this juncture, I would thank Honorable Vice Chancellor. Yes, he is a man of simplicity. He always stands behind us. And one more person I must remember at this time, Honorable Registrar. Yes, he is always say yes for every requirement of us. Yes, since inception, he has been helped us to make this event possible. Once again, I thank whole department. Sincere endeavor and united to make this event possible. Thank you, one and all. Thank you, sir, for your simple and complete speech. Dear participants, your feedback is very valuable. I call upon Dr. A. Mahesh, Assistant Professor, GRC Sandur, to share their feedback. So you have 2 minutes. All the representatives on the dais and off dais. First impression, it was impressed with this theme of the conference, business resilience in the new normal. Because
As I discussed yesterday, entire world has witnessed 3 to 4 jolts in the very recent past. One is the COVID pandemic, another one the Ukraine-Russia war, and the major economies across the world going into the recession phase. When these kind of disturbances and disruptions are taking place across the world, the new business norm should be adaptable to all these kind of situations. This remembers me one proverb from our old ancient text. Gato shokena kartavyam bhavishyam naiva chintayet vartamanena kalena vartayanti vichakshana. Which means never worry about the past. You cannot do anything about the past. Nor worry about the uncertain future because you don't know what the future is. Vartamanena kalena. Do your duties to the fullest extent at the current moment. That will definitely take you towards the right prosperous future. So this kind of resemblance is found in that theme of the conference, which I like very much, and all the participants who presented the papers adapting to the theme was also fantastic. So I congratulate all the organizers and the university members who have formulated this theme and made this conference, a 2 days national conference, most eventful and successful one. Have a nice day. Thank you, sir, for your genuine and honest feedback. Now, I call upon Dr. P.R. Venugopal, Bhavan's Vivekanand College, Sikandarabad, to share their valuable feedback. Namaskar, sir. Namaskar to everybody. Yesterday morning, 6 o'clock, I came to Ballari. For the first time in my life, I have come to Ballari. And since then, 36 hours, since morning 6 o'clock yesterday till now, I am seeing the Department of Commerce. Everybody, right from first person to the student level, at every level, every person has given their best to make this program a grand success. So I wholeheartedly thank from the Vice Chancellor to department to students and research scholars. Wonderful department, wonderful research is happening. 30, 60 researchers, 300 students. It is not a joke. It is a wonderful teamwork. Hats off to you. Thank you, sir, for coming all the way from Sikandarabad and staying with us and giving the feedback. I request student participant who presented the paper to give the feedback. Just raise a hand, I shall come there. Yeah, you kai etri, naan nim kade mic kartini. There are people who have come from Kerala. Can you share? Yeah, your feedback is very valuable to us. Please, it matters a lot. At least share about, sorry saying, at least share about the food that you provided, at least was that sumptuary? Hello, I am Lakshita, I am from Kerala. We enjoyed the session and the food also was too good. And we are very honored. This is our very first time presenting a paper, and that too we had an opportunity to present in this university. Thank you. Anybody from Karnataka? Different people have come. ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಬಂದಂತ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. Good afternoon, everyone. This is Hafsa. I'm from Mount Carmel College, Bangalore. The topics covered here was very informative, and it is a nice platform to share knowledge from. We can learn from every age groups, and it was a very nice and informative session. Thank you. Thank you very much. I'm from National University, Belgavi. Actually, a good thought
the theme of the conference, what Mahesh sir did mention, the same I want to mention. In addition to the same, conferences like this should happen, and the importance, what I found is connectivity. Coming over from Belgaum, Bijapur, Bangalore, Secunderabad, Kerala, connectivity will happen. That is what, at the same time, which imparts the research knowledge, the statistical tools they have used. We are able to learn those all things also from these kinds of conferences. Thank you so much, professors of the department, Ballari, Vijayanagara Sri Krishna Devaraya University, Ballari, for organizing such a very kind and very informative conference. Thank you so much. Thank you, sir. On the lighter note, since coronavirus had traveled all the way from China, we do wanted different people to gather here. So that was the reason we kept this as the theme of the conference. Thank you very much. Now, it is time to acknowledge the exemplary research presented at our conference. Without further ado, with great excitement, I would like to announce the Best Paper awardees. I request our Honorable Vice Chancellor and other dignitaries to do the honors. Starting for every session, there are awards. I would like to begin with the technical session 1. For the technical session 1, the Best Paper Award. The Best Paper Award goes to Sushma and Anusha. Under the guidance of Not enough. A big round of applause. He being the MCOM student has got the first place in the research presentation. It needs a continuous bigger round of applause. Before presenting a paper on forecasting foreign exchange rate by using ARIMA model and case of USD INR exchange rate. Secondly, technical session 2. The Best Paper Award goes to Dr. A. Mahesh. Sir is from GSTC Sandur. Sir has worked on the title Sharpen the Axe for Augmented Effectiveness, a Key Account Management Perspective. Technical session 3. R.H. Ramesh and Dr. Megaraj P. Sir and Rudresh sir to present the certificate, both the guide and co-author Ramesh sir. The title of the paper is Performance Evaluation of the Karnataka State Cooperative Assets Bank Limited. Coming to the last session, there's a tie here between the first award goes to Sam Stanley and Professor Bivan Gowda on the title, A Comparative Study of Financial Reporting of Select Nifty 50 Companies using Gray's Comparability Index. I request Professor Ramesh Ovalekar sir to do the honors. As I said, there's a tie in the technical session board
The next award in this session goes to Baswaraj Vayatarina N. On the title, Financial Reporting in the Industry, a comparative analysis of IAS and IGAP standards. I request Dinesh sir to do the honors. I request our chief guest to do the honors. Thank you, sir. Thank you all the dignitaries for your patience. It is now the time for felicitation. We are from the culture where any king is honored or a teacher is honored to give a bigger round of applause and to give a standing ovation. ನಮ್ಮ ಘನವೆತ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಹೌದು, ಘನವೆತ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಅವರು ರಾಜ ಸಮಾನರು ಆದ ಕಾರಣ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಕರತಾಳ ಭಾಗದಿಂದ ಸಾರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಐ request every one of you to give a bigger round of applause for our honorable vice chancellor of our esteemed university, Professor Maitre sir. ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅರೆ ಧನ್ಯವಾದ. Please be seated. ಮುಂದಿಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಅನ್ನುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರುವುದು. ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಅನ್ನೋದು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ with us and one syndicate member. It's the time to felicitate them. I request our honorable vice chancellor sir to do the honors. Expect everyone to give a bigger round of applause while our chief guest is being felicitated. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ.
request Honorable Vice Chancellor Sir, Syndicate member and all the dignitaries to occupy their seats. Thank you very much. ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಚಿಂತಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಮತ್ತು ಸಾಧಕರು, ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ, ಇವತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಆಗಲೇ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಏನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಓದಿದರೂ ಕೂಡ ಜನಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಓದು ನಿರರ್ಥಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಓದು ನಮಗೆ ಜನಮುಖಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯ ಅವ್ರದ್ದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಓದ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀರೋ ಆಗ್ತೀವಿ. ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನೂ ಓದಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಓದೆ. ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು, ತನ್ನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓದೇ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಟಿಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಸವಣ್ಣವರು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಲೋಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಕಾಯಕ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅವ್ರ ಎರಡು ಮಾತು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಕಾಯಕ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವೇನು ಓದಿದ್ರು ಅದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾವು ಎಂಪವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪಾಠಗಳು ಕಲಿಸಿದ್ದಾವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಈಗಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ದಬ್ಬಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆನ್ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ಬೋದು, ಆಗಲ್ಲನ್ನೋನಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಕೋವಿಡ್ ತಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹಸ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ನೀವು ಟೀಚಿಂಗು, ಲರ್ನಿಂಗು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯದ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಿತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ.
ಮುಂದೆ ಒಂದು ಇಂಥ ದಿವಸ ನಾವು ಬರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಥರದ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಥಿಯರಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥಿಯರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತರ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರದ ಒಂದು ವಲಯ, ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವಲಯ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಎಂದು ವಿಷ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮಗೆ, ರೈತರು. ಈಗ ನಾವು ಓದ್ಬಾರ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭೂತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ತುಂಗಭದ್ರ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿಗಳ ಗತಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಥರದ್ದು ನಾವೇ ಮಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಈ ಹೊಸ ಒಂದು ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಅವರು, ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಜಾಬೇ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? 1% ಇರ್ತದೆ. ಅದು 99% ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದರ ಮುಖೇನ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ವಿಭಾಗ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಾಮರ್ಸು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಇದೆ, ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇಡ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ 100% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾವಂತ. 100% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಡ, ಏನಾದರೂ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆಗೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಲಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ನೂ ತುಂಬ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಂಗನಿಸ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದು ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಏರಿಯಾ, ಈ ಝೋನ್. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಪನ್ನರಾಜವರು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಾಹೇಬರಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ IAS, KS, IFS ಈ ಥರದ್ದೇನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಇರ್ತವೆ, ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಒಂದು ವಲಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿದೆ, IAS, KS ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಜ್ಞರು ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಗಿದೆ, ಆಡಳಿತ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆಡಿಟ್ ಹಂಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಅದು ಸರಿಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಟು ಬರೋದು ನಿಲ್ತು ಬಿಡ್ತದೆ. UGC ಹಾಗೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಹಳೇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಹೊಸದು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅವನು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ,
ನಂತರ ಬಂದವನು ಸಿಗಾಕೊಳ್ತಾನೆ, ಈತ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಮೇಲಿನ ವಲಯದಲ್ಲಿ CA ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಿಂದನೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ತಪ್ಪುಗಳು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, VCಗೆ ಹೋಗಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹಂಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದಮೇಲೆ VCಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಭಾರ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ನಂಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇದು. ಹೀಗೆ ಇಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನನ್ನು ನಾವು ತಂದಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರಿ ವಿಭಾಗದವರು. ಆಗಲೇ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತಾವು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ತಮ್ಮದು. ಒಂದು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯ ನಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಿನಿಂದನೇ ತಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಥರ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ದವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ದವರಿಗೆ, ಇಂಥವು ಏನೇನು ಇರ್ತಾವೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ, ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. Dear gatherings, it's time to give a mental accountability for all the students and the department faculties. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ನೇಹ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರಿಗೆ ಸರ್ ರವಿ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರು ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಕಾಣಿಕೆ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸರ್ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಕಾಣಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಫಿನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ನಿರ್ಣಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿನಯ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಲೇಖನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ಅವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಅದರ
ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಭಾಗದ ಡಿಇರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿನಯ್ ಜಿಪಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ ಅವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ವಿತರಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಲೇಡಿ ನಾನಂತರ ಹೇಳಬಹುದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅವರು ಕೂಡ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕನ್ನಡವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳನ್ನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಘರಾಜ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಚಲವಾದಿ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಗಡಿ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ Please sir to give a moment to please come forward and ask for As we come to the close of this remarkable event, it is my honor to invite someone ವಿಭಾಗದ ಬೋಧಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಸ್ಮಿತಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಮಿತಾ ನಾಲ್ಕಿಂತ ಕೈಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ನರಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪರವಾಗಿ ಪರವಾಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮನದಾಳದ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ as we come to the close of this remarkable event, it is my honor to invite someone
who has tirelessly worked behind the scenes to ensure every detail was attended to. I call upon CNA Professor Jalan Pasha Sir, Organizing Secretary, to propose a vote of thanks. On behalf of VSK University, my department, I stand before you with profound gratitude to this momentous occasion. Our esteemed President of this valedictory function, Professor K.M. Maitre, Honorable Vice Chancellor, your leadership and commitment to excellence continue to guide and inspire us all. We are deeply honored with your presidential remarks of this function, sir. Thank you. Our Honorable Chief Guest, Sri Anand Babu, Social and Cultural Entrepreneur, Digitor Private Limited, and Jayalakshmi Agrotech Private Limited, HBLE, Vijayanagara. Your distinguished presence and invaluable insights have enriched our event beyond measure. We thank you, sir. Another dignitary on the dais, the distinguished chief guest of this function, Sri C. Srinivas Rao, Honorary President, BDCCI, Industrialist and Horticulturist, Bellary. Your expertise, your wisdom and contribution to various fields serve as an inspiration for all of us, sir. You said practical is more important than theory. We really appreciate and we keep all these things in our mind. We are immensely grateful for your presence today, sir. Our respected guest of honor, Rudresh SN, Registrar, VSKUB, your presence here today elevates the significance of our gathering, sir. We extend our heartfelt appreciation for your gracious presence. Thank you, sir. Another respected guest of honor, Dr. Ramesh O. Olekar, Register Evaluation, for your guidance, mentorship, and encouragement. We are thankful to you, sir. One more dignitary on the dais, Dr. Satyo Jatappa, Finance Officer. He is professor of our own department. Your invaluable support is unforgettable. We are all thankful to you, sir. To syndicate members, Sajjan sir and Saudi sir, and other syndicate members and members of the academic council, your governance and stewardship are fundamental to the effective functioning of our university. We thank you for you all, sir. We thank the sponsors of our event, the Chaitanya Group of Institutions, Baswarajeswari Group of Institutions, and Canara Bank for their contribution. We thank them. Our esteemed Dean, Professor G.P. Dinesh, whose support throughout our confidence is a memorable one, sir. Thank you, sir. Our engineering section, Ramchandrappa, Peer Nayak, and other members worked relentlessly for providing their services for smooth functioning of our function. Thank you, sir. Technician Yogananda and his team, Kiran and his team, non-teaching staff, behind the scenes efforts ensure smooth functioning of our institution. Your hard work and dedication contribute to the success of our function. We express our sincere appreciation for your tireless support, sir. Thank you. Members of the media, Rakesh and Sunil, whose role in disseminating information and raising awareness is invaluable. Your coverage and support contribute to its success. We express our sincere gratitude to all of you. Thank you. We thank the Drama and Arts Department, especially Annaji and his team, for making our cultural function a successful one through their training and guiding our student in that participation. Distinguished delegates and participants, your active involvement and engagement enhance the richness and diversity
of our discourse. Your valuable contribution and perspectives enrich our collective understanding and inspire collaboration, and we are grateful for your presence and participation. Finally, my team, consisting of my faculty members, research scholars, and students, you are all the heart and soul of our department. And your enthusiasm, creativity, and passion inspires us each day. We are proud to have you as a members of our community. Thank you for your active participation and for being the driving force behind our collective success. And finally, our past student Mallikarjuna, who has taken more risk in covering our entire program, I also thankful to him. Thank you, one and all. Thank you very much. Thank you, sir. I request everyone to stand up as we play national anthem. To make the way to our secretary. All the participants to collect the participation certificate from the anchor after the group photo session.